Hi, Anastasia. Oh, once again. So, am I able to move the slides by pressing on these things down here? These are, yeah, see the triangles. Okay, great. This is going to be fun. Do you do it often? I mean, like the web conferences? I do conferences often, but not online conferences that often, because I actually like meeting people. I like traveling to amazing places. So I always prefer if the conferences are face-to-face. If there's any opportunities like that, just let me know. I'd love to visit Russia. As soon as we grow that big and influential so that we can gather a big audience to listen about coaching and education, we will definitely invite you. Well, I'll do my best today to get people excited about it. Okay, let me greet the audience and make sure that they are ready and we'll start. Коллеги, поставьте, пожалуйста, плюсики, если вам хорошо слышно и видно. Время 13:01 по московскому времени, мы готовы начинать. Да, если у вас будут вопросы к Кристиану по ходу, да, пишите их на русском в чат, я переведу. Если можете, пишите на английском, да, так будет еще быстрее. Я так понимаю, что мы готовы начинать. Okay, so at the moment, 72 people listening and watching us. And we're ready to go. Great. Well, thank you very much, Anastasia. I really appreciate this opportunity, and I'm delighted to be speaking to colleagues in Russia. I'm sorry I don't speak Russian, but the good news is I understand emoji. So if there's emoji popping up, I can understand. Да, Кристиан приветствует нашу аудиторию, благодарит оргкомитет за то, что пригласили его участвовать в этом событии. Кристиан, к сожалению, говорит, я не понимаю, не могу говорить по-русски, но я понимаю смайлики, да, поэтому если вы будете, да, какими-то вот такими общепонятными визуальными средствами выражать свое отношение к тому, что происходит, да, это будет понятно на любом языке, и приветствую. So what I'm talking about today is something I'm quite passionate about. I'm both an academic and a practitioner in this field. I've been interested in coaching psychology for many years now, but particularly about how it applies in schools, colleges and universities. Сегодня Кристиан будет говорить о том, что является зоной его интересов достаточно давно, и он с точки зрения коучинга и приложения коучинговых технологий, да, к школьной и университетской учебной деятельности говорит как исследователь, да, академический исследователь этого вопроса, и как практик, который занимается этим ежедневно. So that's why I really appreciate this opportunity to have a chance with 76 of you now, I can see. And this is what I'm going to be covering in our short webinar today. I want to look at kind of the definition of coaching and education. Then it's very important for me that this field is supported by evidence. So I also want to say a little bit about the research that supports the use of coaching in education. And then finally, I will be quite practical and share some experiences I've had about what works well in schools, colleges and universities. И да, Кристиан внимательно следит за тем, что у нас происходит, уже видит, что увеличилось количество слушателей в вебинарной комнате. И вот о чем сегодня пойдет речь. Во-первых, да, определить, да, еще раз, что есть коучинг образование, какое место занимает. Дальше очень важно посмотреть на исследовательскую такую сторону, да, на данные, которые сейчас есть, относительно эффектов, которые коучинг производит на образовательные процессы. И далее Кристиан поделится каким-то своим опытом, да, частью его относительно того, что хорошо работает в его практике. So just before we start, because my presentation really is about the use of coaching in educational settings, I'd just love to hear from some of you, if you don't mind typing in the box there, what for you is the ultimate purpose of educational institutions? And if some of you could just share a few of your ideas, your response to that question, and Anastasia may kindly translate for me, I think it's a great starting point. Кристиан предлагает сейчас вам поделиться ответом на вопрос,
Как вы считаете, какая вот основная задача, основная цель вообще образовательных учреждений с вашей точки зрения? Да, дальше вся его речь будет касаться коучинга в образовательном контексте, но ему важно сейчас понять, да, зачем вообще образование, как вам кажется, да, зачем существует образовательный институт. Если вы поделитесь своими мыслями, я приведу это для Кристиана, это будет такой хорошей стартовой точкой для нашего диалога. Надежда, вот, да, можно по-русски или если латиницей, то... Okay, there are first answers. Nadezhda says that the ultimate purpose is to educate everybody, yeah, to provide education to everybody, to develop ability to make decisions. Yeah. Nice, I like that. Yeah, to give basis for personal professional development. Yeah, we have an English version. Nice. Yeah, Nadezhda has some details to add. When she says education to all, meaning everybody, regardless of the nationality and any other social status. Okay, Valentina Vladimirovna says that education is to make kids ready for living in our ever-changing world and to give them opportunity to realize themselves. Wow. Yeah, what next? Yeah, more opinions. Tell me when you think. I think I'd love to hear many more, but just so we can carry on, I think that's given me a good flavor. Mm-hmm. And it is really interesting, wherever I deliver this work, some of the same ideas come up. Sometimes it is about helping young people to make better decisions. There's a lot about the idea of providing education to everyone, regardless of their background or circumstances. There's a whole body of work which is saying that schools and colleges are really preparing people to join our society. But I really love the idea of helping young people to make the most of opportunities. So there's a wide number of ideas wherever we go about the use of education. Я поинтересовалась у Кристиана, да, сколько еще важно перевести, да, для того, чтобы было на чем базироваться. Он говорит, достаточно уже вот даже тех ответов, которые он услышал, для того, чтобы почувствовать, что мы вот на одном языке говорим в данном случае, да, потому что те же самые идеи приходили к нему и к коллегам за рубежом. Это о том, что образование нужно для того, чтобы наши студенты, дети, да, смогли принимать самостоятельные решения, были готовы к выходу во взрослый мир, да, и имели возможность доступа ко всем ресурсам, своим собственным образовательным ресурсам, вне зависимости от той ситуации, в которой они живут сейчас, и образование для того, чтобы помогать студентам использовать все те возможности, которые есть. Я думаю, что если даже все ваши ответы я перевела, да, мы бы с этим согласились здесь. Thank you very much. I'm very impressed, Anastasia, at how well you do this. So thank you very much for your kind translation. I think the great news about the use of coaching is that coaching can be used whatever the purpose is. Coaching doesn't have a particular outcome that it aims for, but it can support any of the purposes we talked about. So it's really up to educators to be clear about what the purpose of their educational institution is. And the great news about coaching is that it can support any of the kind of ideas that have already emerged. И прекрасная штука касается коучинга, она заключается в том, что вне зависимости от того, какая, да, идея развивается педагогами, поддерживается педагогами, образовательными учреждениями, да, на что именно вы направляете свою деятельность, коучинг может использоваться в любом контексте абсолютно и поддерживать, и развивать ее. And so, but particularly if you ask me, why is coaching and education now taking a high profile in the United Kingdom, but all across the world now, I would say it's because of something that one of your participants said, which is nowadays educational institutions are preparing young people for a world that we don't even know what it's going to be like. And when it's about preparing people for an uncertain future,
when we're trying to build confidence, self-esteem, when we're trying to develop leaders for the future, my argument is that coaching is the ideal intervention. И хотелось бы добавить, что, как мне кажется, почему коучинг именно сейчас активно развивается и в Великобритании, в образовательной системе, почему обороты набирает, это из-за того, что один из участников упомянул в чате, отвечая на вопрос, из-за того, что сейчас образовательные институты должны готовить учеников, выпускников к тому, чтобы жить в мире, который даже мы, как педагоги, не знаем, какой будет завтра. Он постоянно меняется, и поэтому мы развиваем то, что называется самооценкой, способностью отвечать за свои поступки, уверенностью в себе. Мы растим лидеров для будущего, и в этом всем коучинг может быть исключительно полезен. Great. So even it's also this is from the Universal Declaration of Human Rights. So we could say that it's also the right of each individual. And it says education shall be directed to the full development of human personality and to strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms. So it's even in our Universal Declaration of Human Rights. And, I think coaching can be a very powerful way of supporting this as well. Кроме того, даже в общей декларации прав человека, в 26 статье описано, что образование должно быть направлено на полное развитие человека, человеческой личности, укрепление уважения к правам человека и основным свободам. То есть даже в таком универсально принятом документе прописаны вот те вещи, о которых мы говорили с вами сейчас, и я считаю, что коучинг может быть очень предлагать масштабную, серьезную такую поддержку вот именно вот этим идеям тоже. And so one of the other questions that is now emerging, and I'm very happy that it's emerging, is for school systems all over the world to be wondering, to be asking, what is the most important outcome we want? Is it academic results, and that's seen through grades, or is there part of the education system which really should be focused on the well-being of young people, how to increase their health, how to support their happiness and well-being? So I like the fact that this conversation is emerging at the moment. И сейчас все больше и больше идет разговоров о том, что наиболее важно в образовательном процессе. Академические результаты, либо качество жизни студентов, на которые они проживают, приходя в наши образовательные учреждения. И я на самом деле очень рад тому, что этот вопрос все чаще и чаще поднимается. Что важнее, оценки, формальная сторона, или то, как на здоровье влияет процесс обучения, как на уровень счастья влияет процесс обучения, как они взаимозависимы. So, having talked a little bit about the background to this, and when it comes to the argument about should we focus on academic results or should we focus on the well-being of our young people, I think what we need to be talking about is how can we support people to get positive academic results while also enhancing their well-being. And that's what I think coaching and education can do. И когда мы обращаемся вот к этому вопросу, что важнее, академические результаты либо качество жизни, мне кажется, важно связывать их в каком контексте, каким образом улучшение качества жизни, благосостояния людей в образовательной системе может позитивно повлиять на улучшение академических результатов. И вот здесь как раз коучинг может быть полезен. So now I'm going to just share a definition of what we're talking about when we talk about coaching and education. The first one I'd like to show is a definition from one of the leading coaches who brought it to the UK, Sir John Whitmore. This is his definition of coaching, not in education, but just coaching in general. And I think what's most powerful is this idea that it's unlocking a person's potential to maximize their own performance
And what's most significant, I think what the contribution that coaching can make is the second part of this, which is it is helping them to learn rather than teaching them. So we're actually placing coaching as opposite to teaching. И дальше я буду говорить о том, что для нас, да, является коучинг образования, как дам буквально определение. Но прежде этого я бы хотел показать вам, познакомить с тем определением, которое дает человек, да, который мы называем одним из отцов-основателей коучинга, который развивал его в Великобритании и по всему миру, сэр Джон Уитмар. И то, как он определял коучинг вообще, а не коучинг в образовании, даже в этом определении есть два очень важных момента. С одной стороны, он говорил, что коучинг раскрывает потенциал личности с целью максимального повышения эффективности. Да, и здесь важно про то, что это потенциал личности, он есть у каждого. А с другой стороны, коучинг помогает в том, чтобы научиться учиться, да, нежели обучать чему-то. То есть здесь в некоторой степени коучинговый подход противопоставляется образовательному классическому подходу. Wonderful. And in a book that I published back in 2012, I wanted to define what is coaching in education. And this is the definition that I wrote at that time. And the key, what makes coaching in education different from other areas for me, is that it should focus on learning and development. So not only academic learning, but personal development and growth. And also the idea that it's not something that's taught, but it encourages self-directed learning. So in other words, coaching in education is about creating the ideal environment for people to learn. И вот в книге, которую я выпустила в 2012 году, я поделился своим видением коучинга в образовании, вот как я его сформулировал тогда. Я вам зачитаю полную формулировку на русском, да, чтобы было понятнее. Это индивидуальная беседа, ориентированная на развитие и совершенствование способности учиться посредством повышения самосознания, готовности брать на себя ответственность, в которой коуч содействует самостоятельной работе мысли коучей, то есть студентов наших, да, и педагогов наших, через вопросы, активное слушание и уместные вызовы в атмосфере поддержки и воодушевления. И здесь важно подчеркнуть, что коучинг, он не просто про обучение, да, он про личностное развитие и не про то, да, чему мы учим и как мы учим, но направлен на развитие возможностей, способностей самообучаться. И фактически коучинг работает на то, чтобы создавать идеальный климат, идеальные условия для обучения. Thank you for that. One-to-one coaching in other contexts is all about creating the ideal environment for the coachee to develop, and in a school setting, it's really about creating the ideal environment for the learner to grow and develop. But one thing I'm curious about at this point is the various role. I'm kind of curious about why the participants of this webinar are interested in coaching and education. I've defined it now. Would it be possible for them just to give me a few of them just to say why they're interested in coaching and education at the moment? И вот да, я собиралась перевести вопрос Татьяны, но вот как раз потому, что мы к этому придем. Да, спасибо, Наташа, за комментарии. А вот когда сейчас Кристиан поделился своим видением того, вот, что является коучингом в образовании, расставил акценты, он бы хотел услышать от участников вебинара, ради чего вообще вот вы присутствуете на конференции, что вас привело сюда, что вы хотите для себя узнать, увидеть, что для вас ценного в коучинге в образовании. While people are typing, there is one question. Probably it needs a clarification. Is it fine if I translate it? Sure. Tatiana asks. Please. Well, she says, sadly, there is no sad smiley face, but well, sad face, but still, it's very sad that coaching sort of, well, what's the right word? Doesn't go along with the traditional educational approach, but
is sort of separated from it, yeah, because they may create a good symbiosis, yeah, and work together. That's a perfect point, Anastasia, and I'd like to say that I'll come back to this question. I actually agree with that idea that there should be much closer symbiosis between traditional education and coaching. So I agree with that, and I'll talk about that more in this presentation. Кристиан соглашается с тем, что симбиоз между коучинговым подходом и традиционным обучением действительно может быть и должен быть очень таким вот крепким, да, и рабочим, и дальше мы будем говорить об этом. Спасибо за комментарий, за этот. И я буду сейчас отмотаю чуть-чуть, начну переводить. Okay, so the questions people have in their minds coming to the conference and looking for the answers in this coaching and education environment. Yes. So how to understand how to change the learned and usual directive models of teaching. Oh, great question. Yeah, Olga says that she would like to work differently and to think over what she's doing. Yeah, to think it over and give a different approach to what she's doing. Yeah. So how to foster and how to create, to light the fire of of knowledge, of desire to learn more in kids. How to understand what methods of coaching can be used with school kids. Approaches and methods to be used, in practice. So learn a little bit more about the experience of colleagues, what they do, what they do when they practice coaching education. Yeah, some people use coaching approach to help young kids to choose the path in the future, to choose their career path. So they would like to learn a little bit more. Yeah, I'm interested in coaching education because it is more effective for opening person's potential, motivates person to take responsibility himself. Yeah. Absolutely. Yeah. Absolutely. It's very exciting. So I think I'll address some of those questions now in the presentation, but I really like the idea, the concept of lighting the fire. That's what coaching is about. It's lighting the fire for learners and lighting the fire for educators as well. Я ко многим этим мыслям буду возвращаться сегодня по поводу презентации, но мне особенно понравилась вот эта метафора, идея, разжигания огня, познания и вообще огня, в наших обучающихся и в педагогах тоже, потому что коучинг действительно об этом. Я прошу прощения у тех, кто пишет дальше, я не перевожу, просто в целях экономии времени. Мы на самом деле очень благодарны за то, что очень активный чат. Спасибо вам. And I think just very briefly, sometimes when we use a directive approach to teach people, we put out the fire by accident. И хочется мне сказать вот то, что когда мы используем директивный подход в образовании, иногда мы можем этот огонь затушить случайно, даже если он и был. So with a colleague of mine in Australia who works for this company, Growth Coaching International, we've developed a global framework for coaching and education, and we're trying to bring together best practice and research from all over the world. And at the moment, it looks like coaching can be used in these 4 areas. The first area is to support student success and well-being. The second area is to support educational leaders to be better leaders. And the third area is to support educators to improve their professional practice. And the fourth area it can be used is to make better connections between the school or the college or the university and its community. С моим коллегой, который работает в Австралии, является руководителем компании Growth Coaching International, мы разработали глобальную модель, такую рамку для использования коучинга в образовании, и много исследовали, и вот к каким выводам мы пришли. Пришли к тому, что вот так в общем коучинг может использоваться в 4 направлениях образовательных. Это повышение успешности и благосостояния студентов, обучающихся наших,
взращивание лидеров образования, чем это касается и обучающихся, и обучающих, да, педагогов, директоров. Это повышение качества образовательной услуги, да, через повышение квалификации преподавателей, да, в их практической деятельности, и улучшение связи между образовательной системой, школой, вузом и, собственно, средой, в которых они существуют, с обществом. So now I just want to, I'm not going to spend too long talking about the evidence, but I just want to demonstrate that there is interesting research that shows the ways in which coaching can make a difference to the experience of learners and educators. Я не буду много останавливаться на том, что нам дают статистические данные, да, и какие они есть, но мне хотелось бы подчеркнуть, что существуют исследования, которые показывают, в чем разница, да, какую разницу привносит коучинговый подход в образование и в тот опыт, который получают студенты и педагоги. And broadly speaking, there's been a lot of research into what leads to good education, but we think that coaching can either support good education by working directly with the educators, by improving the leadership in educational institutions, or working directly with students. Производились исследования, да, относительно того, что приводит, да, к хорошему образованию, к повышению качества образования. И здесь можно рассматривать как бы два таких направления. С одной стороны, улучшение качества образования через работу с педагогами, да, с обучающими, да, через развитие их лидерских компетенций и прочих компетенций. А с другой стороны, через работу непосредственно с учащимися, со студентами. Sorry about that. So, the first thing that the Center for the Use of Research and Evidence in Education back in 2005 said, and this for me is a very significant suggestion, they, based on looking at research, they said learning to be a coach or mentor is one of the most effective ways of enabling teachers and leaders to become good and excellent practitioners. What's significant about this for me is that we're saying if we train people to be coaches, they become better at their role as teachers or leaders. Начать хочу с того, что процитирую данные центра, я боюсь неправильно перевести, да, но вот общий смысл. Центр исследований в образовании, да, разного рода исследований, которые проводятся на образовательной почве. И что говорят они? Да, 2005 год датируется, у них там все раньше началось гораздо. О чем говорят они? Они говорят о том, что обучение навыкам коуча и ментора – это один из самых эффективных для педагогов и лидеров способов стать хорошими и превосходными специалистами-практиками. То есть, другими словами, обучение коучингу позволяет педагогам, директорам, всем обучающим в эту систему включенным, становиться лучшими в своей профессиональной деятельности. Да, не просто становиться коучами, но улучшать свои показатели и качество своей работы как педагогов. And one of the questions we asked is how can we change the traditional approach of some teachers? And my experience has been that when I've trained teachers to become coaches, so that they work with other teachers, for example, they come to the conclusion or they raise the question about can they use some of these skills when they're teaching or when they're interacting directly with their students. So actually training people to become coaches is a wonderful way of giving them a broad range of skills and approaches that they can use in many aspects of their professional and even personal lives. И если задавать себе вопрос, да, как мы можем изменить традиционный подход педагогов к образованию, да, если мы хотим его изменить, какой у меня был опыт, когда я обучал педагогов для того, чтобы они становились коучами, да, для других педагогов, становилось ясно, что
Обучение коучингу дает не просто вот методологию, да, работы с людьми, но оно дает навыки и компетенции, которые можно использовать в более широком контексте, использовать по отношению к себе, по отношению к коллегам, по отношению к студентам и даже вне профессиональной жизни переносить на личную жизнь. То есть все это дает такие очень широкие эффекты. The other interesting thing that we found in the United Kingdom was that coaching could be used to develop future leaders as well, and to deal with a succession problems that we have in the UK. So coaching could be provided to teachers or educators who are thinking about taking leadership roles, and it helps them to identify what their passion is and what their vision is. И еще что мы заметили у себя в Великобритании, то, что коучинговая поддержка помогает в воспитании, выращивании будущих лидеров, причем не только из студентов, еще и из самих, собственно, педагогов, да, для тех, кто хочет занять лидерские позиции, да, в образовании и в обществе. Это как раз о чем вот вы говорили здесь, о том, что для коучинга управления образованием работает. Вот это именно про то. Да, для того, чтобы помогать людям, которые хотят двигаться дальше, да, сконструировать их видение того, куда они хотят идти сами, вести людей, и определиться, в чем их интерес лежит, да, чем они горят, чем они хотят делиться. I'm very lucky to have done some of this coaching myself. It's a real privilege to work with educators who really want to have a powerful impact within their schools or their educational systems. И я чувствую, что мне очень повезло. Я работал сам с этими людьми, да, в этом контексте. И совершенно непередаваемое ощущение от того, когда работаешь с человеком, который действительно хочет вкладываться в образование, хочет что-то менять и хочет вот создавать ту самую разницу собой, своими действиями. And I don't know what it's like in Russia, but in England, teaching is considered to be a very, very stressful profession, and many teachers leave the profession because of the level of stress that can come from being a teacher. So the good news is coaching has been shown to decrease anxiety and stress. Не знаю, как у вас в России, вот у нас в Великобритании преподавание считается очень стрессовой профессией, и многие педагоги оставляют эту сферу деятельности именно из-за того, что очень высокий уровень стресса в работе. И тем приятнее осознавать, что коучинг может поддерживать внутренний баланс педагога, может снижать уровень стресса и беспокойства, да, среди тех, кто передает. I won't go into each of these, but there's also been research to show a direct link between coaching teachers and the performance of their students. So teachers who were coached, their students performed better. Есть также прямая связь, да, вот, исследования предполагают, помогают, дают возможность утверждать, что есть прямая связь между коучингом, который предоставляется учителям, и академическим результатом учеников этих самых учителей. Я сейчас прям переведу, да, вот те данные, которые есть. В конце презентации Кристиан поделится всеми, скажем, да, вот этими книгами, исследованиями, из которых это все взято. Те, кто имеет возможность, могут потом изучить детально. Существует явная связь между коучингом учителей и достижениями их студентов. РОС, 92 год. Коучинг учителей в рамках конкретного образовательного материала может влиять на успеваемость учащихся. Коучинг влияет на эффективность преподавателя. I'm just translating this into Russian for the audience to see what is what. Thank you very much. And then another interesting use of coaching, this is a good colleague of mine, Jim Knight, who is based in the United States. He's shown that after professional development or training days, providing coaching to those teachers increases the implementation of the new techniques. So compared to just delivering training, he found that if we give training and follow it up with coaching,
it's more likely that teachers will use the new techniques or new knowledge that they gain. Еще один интересный эффект, который имеет коучинг, который обнаружил мой коллега по фамилии Найт, что на русский переводится как рыцарь, тоже в Великобритании, он говорит о том, что если мы по процедуру обучения педагога сопровождаем впоследствии коучинговой поддержкой, то в несколько раз повышается отдача этого тренинга, этого обучения, и повышается возможность и эффективность внедрения вот этих новых инструментов, подходов, которыми был обучен педагог. То есть коучинг увеличивает процесс реализации изменений по итогам программ профессионального развития. Thank you. Again, good news for us. Now, this comes from Australia, and I just want to demonstrate that the research is coming from different parts of the world. This is a piece of research from Australia, and it looks like a positive education program, which included coaching, increased students' well-being. Я хочу подчеркнуть, да, что результаты исследований, они не только британские, да, они приходят с разных частей мира, и в данном случае это австралийское исследование, которое говорит о том, что коучинг может повысить уровень благосостояния учащихся, да, как вот часть их программы развития. Да, сейчас мы переходим на то, как коучинг влияет на обучаемых. And I'm always asked, from what age can we use coaching in schools? And so this is some research that I did with a colleague of mine, Mary Briggs, and we actually worked in primary schools with 10 and 11-year-old children, and we looked at how 11 and 10-year-old children could coach one another to support their learning. Меня часто спрашивают, с какого возраста можно использовать коучинг, и хочу поделиться опытом, да, который мы проводили, эксперименты, да, которые мы проводили вместе с коллегой Мэри Брикс, и занимаясь, да, обучая коучинговым навыкам детей 10-11 лет и наблюдая то, как впоследствии они могут коучить друг друга, вот эти маленькие дети. And so it does seem that we can use some coaching elements in primary schools, even down to nursery schools. I've seen some really excellent practice where nursery school teachers are working with 4 or 5-year-old children using some of the concepts of coaching. I think there's opportunities within primary schools, but at the moment my research is focused mostly on secondary schools, so high schools. В настоящий момент, да, мое исследование в основном сфокусировано на средних и старших школьников, по понятным причинам, но я также наблюдал, что элементы коучинга, то, что мы называем коучинговым подходом здесь у нас, они могут успешно использоваться вплоть до детского сада, да, где работают педагоги с детьми 4-5 лет, используя какие-то элементы коучингового подхода. В прошлом году, например, делились с нами тоже британские коллеги этим опытом. In my own opinion, if we're working with students directly, the best age where we get the most benefits, I think, are between the ages of 16 and 20, 21. I think that's a great age group for young people to be trained in coaching skills. И, конечно, если смотреть, да, на вот наибольшую, скажем, наибольшую отдачу от вложения обучения коучинга детей, то это возрастная группа 16, 20, 21 год, когда дети, молодые люди наибольший эффект, да, могут ощутить на своей жизни, когда они обучаются коучинговому подходу, потому чтобы делать это самостоятельно. Because as some of the participants said at the beginning, this is where at this point young people are having to make decisions about their future. What are they going to do in the future? First of all, being trained in coaching skills so they can support other young people is great, but of course then they can use those skills for themselves to really explore what they're passionate about, what they need to achieve their dreams, etc. So that's why I'm really passionate about the use of coaching with young people in this age bracket.
И как один из участников, да, слушателей вебинара сегодня сказал, что в этом возрасте, да, дети как раз должны научаться делать выбор относительно того, что дальше в их жизни будет происходить, и куда двигаться. И поэтому, обучая коучингу, да, молодых людей, мы, с одной стороны, даем им возможность помогать, да, своим соученикам, а с другой стороны, да, они научаются и самостоятельно с собой работать, чтобы делать более грамотный выбор в своей жизни. So looking at this piece of research, there's two aspects to this. We trained high school students, secondary school students, to coach other high school students, and those students that we trained to become coaches reported higher levels of emotional intelligence, so their emotional intelligence increased. And then those students who were coached by these coaches also met or exceeded their academic targets. So we're seeing two benefits of training one group of students to coach another group. И здесь в этом исследовании два таких направления есть. С одной стороны, ученики средней школы, которые владеют навыками коучинга и разговаривают в коучинговом формате со своими одноклассниками, одногруппниками, они показывают более высокий уровень эмоционального интеллекта. А с другой стороны, те ученики, которые были собеседниками своего коллеги-коуча, они выполняют и перевыполняют поставленные перед ними учебные академические задачи. Great, wonderful. So thank you for some of you are putting emojis in there, because I can read the emojis. Да, спасибо, что смайлики ставите, да, потому что мне понятно, да, какое общее настроение слушателей. So then I came back to this same question again, and we trained secondary students to become coaches. And we found that in this particular piece of research, those students we trained to become coaches reported having better study skills, again, increased emotional intelligence, and better communication skills. So what we're finding is simply training students to become coaches have benefits for those students that we've trained. And of course, there will be benefits for the students that are coached by these newly trained coaches. И мы отметили, что, как я уже сказала, да, такой вот позитивный эффект, он двусторонний. Да, с одной стороны, обучение коучингу помогает, да, среднему школьнику, старшему школьнику, да, и на него влияет, да, и влияет на того школьника, с которым он работает. И таким образом дети, которые обучены навыкам коучинга, они, как я уже сказала, да, показывают более высокий уровень эмоционального интеллекта, но также и гораздо более продвинутые навыки общения и способности к обучению. And in the same study, we found that those who were coached, who were trained to be coached, they had better attitude to learning in their school. И в том же исследовании мы сделали вывод, что вот эта вот культура коучинга, которая создается путем обучения каких-то, да, школьников навыкам коучинга, приводит к улучшению отношения к обучению в целом. Okay. So now, because of the time, I'm just going to go very quickly through some of the other research, but I'll show the references to those in case people want to read about them in more detail. Да, я сейчас очень быстро пробежался, да, еще пробегусь по результатам этих исследований. В конце дам ссылки, да, на материалы, где это описано в деталях, если кому-то захочется изучить подробности. But I just want you to notice the benefits that it's making in schools already, and there's research to show this. So improved communication, young people being more resilient, more hopeful, more committed to achieving their goals, better well-being, better academic or examination performance, and even when we've worked with young people at risk who are vulnerable, it improved their well-being as well. Сейчас хочу такую вот некую сводную информацию дать по тому, какие результаты уже мы сейчас видим, да, на что может оказывать влияние коучинг. Это то, о чем я уже говорила, да, улучшение навыков общения и навыков предоставления обратной связи, улучшение психологической устойчивости и оптимизма, да, вот того, как, насколько, с каким уровнем доверия
смотрят ученики наши в будущее. Влияет коучинг на уровень стремления к достижению целей, да, на улучшение качества жизни, на улучшение показателей на экзаменах, безусловно, и даже с теми детьми, которые находятся в группе риска по разным причинам, даже для них улучшение качества жизни возможно посредством коучинга. When we look at the academic or the teaching staff, we're seeing that it can enhance the well-being of teachers. It's a good way of embedding professional development or training. It provides support between educators, and it leads to better conversations in educational institutions. Если мы посмотрим на то, как коучинг влияет на педагогов, да, на тех, кто услугу образования оказывает или управляет образовательным процессом, то здесь совершенно очевидно замечены такие вещи, как улучшение качества жизни педагогов, да, что называется well-being, да, или благосостояние, ощущение радости от жизни. Коучинг помогает проведению непрерывного профессионального развития, да, не от тренинга к тренингу, чтобы это постоянно шло и внедрялось. Большое значение имеет при взаимоподдержке педагогов, в том, как общаются между друг другом учителя и директора. Это может быть большим фактором для поддержки учителей-новичков, которые только приходят в образовательную систему, и в общем и целом повышает качество диалогов, да, качество коммуникации внутри образовательной системы, между взрослыми людьми. And even for leaders, as I mentioned, it can be used to support the development of principals or head teachers. It can support new school leaders. It improves leadership skills. So I'm just showing you these to show that there is now increasing evidence that coaching is having an impact at those three levels I mentioned, with students, with educators, and with educational leaders. И если мы говорим, да, вот о третьей сфере, да, о развитии лидерства в системе образования, то коучинг имеет позитивное влияние, да, на развитие директоров школ, на поддержку новых директоров, которые приходят в систему обучения, повышение веры в собственные силы и эффективности тех самых лидеров. Да. Коучинг помогает развивать лидерские навыки и поддерживать желание развивать лидерские навыки среди педагогов. Это я все говорю к тому, что с каждым днем, с каждым годом растет количество данных по эффективности коучинга и влиянию коучинга вот на эти процессы в трех направлениях: для учеников, для педагогов и для лидеров от обучения. And now I want to come to something that is of interest to many of the participants of what are the practical ways that coaching is being used in my experience. And I have the great privilege to go and visit schools and colleges here in the United Kingdom, but also in America and Australia and the Middle East. And I'm just going to share some of the things that seem to be working effectively. Сейчас перейду к тому блоку, который для большинства слушателей представляет особый интерес, и он касается практической пользы и внедрения коучинга. И у меня есть возможность посещать школы и колледжи не только здесь, в Великобритании, также в Австралии, на Среднем Востоке и в Америке, и могу рассказать, что работает. And so what's already happening, or traditionally was happening, was the idea of students being buddies to one another, supporting one another. Of course, there's sports coaching was happening in many schools. There's the idea of additional learning mentors for some students, and there's always been specific tutoring in certain subjects such as literacy and mathematics. So that's been going on for many decades. Что традиционно представлено в системе образования, да, вот, безотносительно коучинга, да, что мы видим? Это такие приятельские, поддерживающие отношения между студентами, да, где они помогают друг другу, что нормально. Коучинг представлен в спорте, как тренерство, может быть, с элементами коучинга классического, такого, как мы его понимаем. Да, есть система наставничества для дополнительной поддержки. И есть и существовало всегда вот такое предметное обучение, как тьюторинг, можно называть его коучингом, да, смотря кто ведет это обучение, то, что у нас называется репетиторством, да, по определенным предметам.
And so more recently, we've seen schools where staff are trained so they can coach students directly. So apart from teaching them, they do some teaching with them, but they also have the skills to coach them, which is to create the environment in which they can grow and develop, as we said. And we've also seen schools that have brought in coaches from outside the school to coach their students to do better in academic tests. И какие тенденции в последнее время образуются? Это то, что все больше преподавателей, которые имеют достаточную квалификацию, чтобы быть не только педагогом, но и коучем для своих студентов, поэтому вот это мы замечаем. И то, что приглашаются внешние коучи для осуществления поддержки студентам на момент подготовки к экзаменам. Christian, there is a question in the chat box. Sure. Yes, please. Says, so in our college, university, there is a situation that the teachers understand the necessity of coaching approach, but the higher level doesn't. They're fine with the traditional one. Well, yes. How is it happening? In Britain, who's the first to embrace coaching principles? Yeah, no, this is a great question. And level it starts from, and what to do with the principals, with the heads of the university if they don't feel the necessity of coaching. I'll give you a very short answer. I could talk for a lot about that because I've been researching that as well. But the short answer is, for this to flourish, it really needs people at the top of the organization to embrace it fully. So what I've seen is that the best place to start is somewhere around the middle of the organization, where the people are open to this. And to be honest with you, in the UK, we've had to wait for a generation of newly trained people who embrace this idea of coaching. Once they get into the leadership positions and they fully support coaching, it really allows the organization to flourish. So I understand the frustration, and any way that you can get the leaders to experience coaching for themselves and see the benefits for themselves, then it makes the process much easier. Я постараюсь дать короткий ответ, хотя об этом могу говорить много, потому что этот вопрос тоже исследовался. Но суть такова, что чтобы коучинг процветал, да, и любое начинание процветало, надо, чтобы его приняли люди сверху. И мы в Великобритании должны были целое поколение подождать, пока вырастут вот те самые новые лидеры воспитания, о которых мы говорим, займут лидерские позиции, в частности в образовании, и придут туда с пониманием того, что коучинговые технологии, коучинговый подход может быть ценен и полезен. Я понимаю вот вашу фрустрацию, да, и понимаю этот вопрос и ситуацию, но вот видите, поколение ждали люди. So at the moment, I think what we can all do is be real champions of coaching, role model the way of coaching, and try to attract people to us and the way that we are. И здесь что мы можем сделать вот сейчас, да, как мне кажется, это быть ролевой моделью, да, того, как работает коучинговый подход, как он проявляется в человеке, в его коммуникациях, и этим привлекать людей, заинтересовывать. So what's happening now? What we're seeing is the idea of training students to become coaches to support younger students. We can train people in the community to provide coaching for our young people in the educational institution. We're running workshops on coaching skills, even in primary schools. There's even initiatives where we're training students in colleges to coach people within the community. And we're really, I think that where we're starting to see a big difference is empowering leaders and teachers to use a coaching approach in all of their interactions. And finally, we're seeing integration of coach training at university level as well. So actually, both educators are taught in coaching skills and students are taught in coaching skills. But just to connect with what we were saying at the beginning about the symbiosis, for me, the future is that the whole way that we do education is closer to a coaching approach. And that's what I've called there coaching as education. I'm hoping that in future, we can start to think about educational institutions as being
coaching environments that really encourage the learners and the educators to flourish. И что сейчас мы стараемся делать, и что происходит сейчас вот у нас в Великобритании, до чего нам еще, видимо, пока не знать. Мы стараемся обучать студентов коучингу с тем, чтобы они могли поддерживать младших учеников, обучать волонтеров коучингу для того, чтобы они обеспечивали постоянную коучинговую поддержку, да, внутри школы. Мы проводим мастер-классы даже с малышками в младшей школе для того, чтобы как-то показать им вот какие-то, начать обучать их коучинговым навыкам. И даже некоторые коуч-компетентные студенты включаются в работу как коучи для более широкой общественности, нежели школьная университетская среда. Вот. По сути, делаем все возможное, чтобы воодушевлять лидеров и от образования учителей на использование коучингового подхода во всех сферах, да, не только в области педагогики, как бы расширять это на все сферы жизни, которые они проживают, с тем, чтобы больше и больше людей в это вовлекалось. И, наконец-то, вот сейчас начинается интеграция обучения коучингу в программу университетов, да, где обучаются коучингу студенты, да, и обучаются коучингу педагоги. И если возвращаться к тому, о чем мы говорили в самом начале, про этот симбиоз традиционного образования и коучинга, конечно, хотелось бы, чтобы в будущем это была некая такая совместная, совмещенная среда, где коучинг становился стилем образования, да, вот, стилем обучения. So these are the practical things that are happening now, but I don't want us to lose sight of what's really important. Да, ну, хотелось бы, да, вернуться к тому, да, ради чего все это, да, ради чего мы говорим об этом, что же на самом деле важного в образовании, ради чего мы это делаем. Really what coaching and education is for is to make sure that through having better conversations between teachers and teachers, between teachers and students, between teachers and leaders, between leaders and leaders, through having better conversations, we build better relationships. And what we really want is for our learners to feel that they're important, that they're valued. We want our learners to actually have confidence in themselves. We want them to be able to believe in themselves. And really we want our learners everywhere in the world, everyone who goes through school, college, to have a positive experience of that learning environment. Если вот как-то резюмировать, да, то ради чего вообще весь этот коучинг, образование, для чего нам образование, что мы хотим, чтобы было на выходе и в процессе, да, чтобы строились через более качественное общение между людьми, студентами между собой, студентом-преподавателем, преподавателем между собой, преподавателем с лидерами, да, скажем, директорами и лидерами с общественностью, чтобы через это более качественное общение строились более качественные отношения и приводили к тому, чтобы вот все в этой цепочке, в этой системе ощущали свою значимость и ценность, чтобы они растили в себе веру в себя и через веру в себя веру в окружающих, да, в их способности, возможности и таланты, и проживали жизнь в лучшем варианте именно вот в образовательной системе, чтобы она была тем самым, ну, той самой плодородной почвой, которая позволяла личности расти. But please don't forget, and this is an important point for coaching, is we shouldn't forget about the staff as well. We want to make sure coaching is also about making sure that the educators are also feeling valued, believe in themselves, and experience well-being, because we can't provide that for learners unless the educators, we look after the well-being and the professional growth of our educators as well. И еще раз подчеркну, что мы никак не можем, да, обеспечить прекрасный опыт, да, в системе образования ученика, если этот опыт не переживает педагог. И поэтому еще раз подчеркну, что вот это ощущение собственной значимости, веру в себя, да, веру в профессию, ощущение комфортности, да, и собственного роста должно присутствовать также и у педагога, не в последнюю очередь, для того, чтобы он смог передать этот опыт и научить этому своих учеников. Good, and I can see some smileys now, so I'm happy about that. Кристиан говорит, вижу смайлики, да, очень рад этому. There is a comment, let me have a look. I'm conscious of time, so I just want to share this last slide, and then if you have time, I can take some questions. But this is a really important point for me. This little saying by Antoine de Saint-Exupéry really comes back to this idea of lighting a fire.
And I think it's the role of educators to light the fire. And if we light the fire, our young people can achieve whatever they want. So I think that's really what the focus should be. И я прокомментирую, да, то, что в чате происходит, если будет время, потому что тоже смотрю на часы, а время уже поистекает. И хочется обязательно вот посмотреть вот на этот слайд последний и вернуться к идее вот разжигания огня в наших учениках, в наших учителях, потому что если он есть, то они действительно способны сделать очень многое сами. И процитирую «Маленького принца», цитата, да, из Антуана де Сент-Экзюпери «Маленького принца». Если ты хочешь построить корабль, не надо создавать людей, планировать, делить работу, доставать инструменты. Нужно зарядить их стремлением к бесконечному морю, и тогда они сами построят корабль. Thank you, Christian. Thank you, Christian. Yeah, our time is up, and there is a comment that they find it interesting to invite coaches for this examination process, yeah, where the kids and teachers are stressed, and probably somehow, yeah, we can discuss it. Probably you can provide us with some information or give me an article where you can read about this and share this your experience with our listeners in some other way than webinar. Thank you very much. It was a real pleasure to work with you. Thank you. I really appreciated this time with everyone. Thank you very much, and good luck with coaching in Russian-speaking places. Спасибо вам большое. Я очень ценю время, которое мы провели здесь вместе, и успехов вам с внедрением коучинга на русскоязычном пространстве. Great. Thank you very much. Really appreciated it.